Bine v-am găsit, dragi telespectatori, suntem la emisiunea Față în Față. De data aceasta suntem în direct, împreună cu mine, am un invitat special și tema noastră este inteligența artificială. Cosmin, Ghiurau, bine ai venit, mă bucur să fim împreună astăzi și să putem să vorbim despre acest subiect puțin înțeles de comunitatea românească, inteligența artificială. Pentru început, ca să fim siguri că suntem văzuți și auziți, aș vrea pe cei care ne urmăresc pe rețele de socializare, la comentarii să ne comunice dacă ne aud și ne văd bine. Suntem în direct, este în premieră pentru noi să ieșim în direct pe rețele de socializare. În acest moment eu mă aflu în studioul din Chicago, studioul RTN, și Cosmin este acasă în San Antonio, da? Da, din San Antonio. Mă bucur să fiu aici, Petru. Pentru început, Cosmin, aș vrea să te rog pentru telespectatorii noștri să ne comunici câteva lucruri despre tine, despre familia ta, când ai sosit în America, cu ce te ocupi și așa mai departe, să ne cunoaștem mai bine. Da, deci, cum am zis, mă numesc Cosmin Ghiurau și curent acum locuiesc în San Antonio, Texas, împreună cu soția și fiica, care este căsătorită de un an jumate, împreună cu ei sunt aici în San Antonio și, cum am zis, ne-am mutat aici în 2010, normal la 5 ani am imigrat în area de Detroit, Michigan, acolo unde tatăl meu a fugit, cum se zice, din țară în Detroit și acolo am început viața și până la anul 2010 acolo am crescut, acolo m-am dus la facultate, am fost la facultate de artă în Detroit, am vrut să fiu un designer de mașini la General Motors, dar în schimb am început să fiu foarte pasionat de tehnologie, de internet, de web și alte lucruri. Și acum sunt aici în San Antonio și 20 de ani am fost implicat în mai multe companii mari, cum se zice Fortune 100 companies, unde am fost în departamentele de digital, de marketing și acum sunt într-un fel pentru small businesses unde ajut cu marketing al lor ca să poată să crească ceea ce face folosind tehnologie și în mod special AI, Artificial Intelligence. Vorbești foarte bine limba română. Cum ai reușit să înveți? Pentru că la vârsta de 5 ani ai avut ocazia să mergi la școală, școală românească, vreau să spun. Cum ai reușit să păstrezi totuși limba română? Da, în primul rând, întotdeauna mi-a plăcut cultura și, cum se zice în limba engleză, the heritage, de a fi român. Am avut părinți unde în casă, când am fost mic, am vorbit limba română și pot să dau și credit foarte mult la biserică. Am fost în biserică, am crescut, unde acolo vorbind limba am învățat și m-a plăcut foarte mult să citesc Biblia, unde acolo m-am învățat nu numai să vorbesc, dar și să citesc și să scriu în final. Deci am fost foarte pasionat de limba română și cultura română. Foarte frumos, pentru că ai reușit să păstrezi cultura și limba română. Spune-ne despre familia ta. Reușești în familie să vorbești mai mult limba română sau engleză? Pentru că știu că uneori în familiile românești limba engleză e mai ușor de utilizat.
Da. Deci, soția Claudia, în primul rând, eu am fost născut în Oradea. Soția mea, Claudia, s-a născut în Deva și a emigrat în America la vârstă de 16 ani. A emigrat în area de Sacramento, California. Și cu urmă de 24 de ani, 25, ne-am întâlnit, 24 ani căsătoriți și împreună ca familie acolo am dezvoltat în familie limba română, unde ea a știut mai bine decât mine, dar pot să zic că acum suntem mai mult englezo-română în familie. Mă bucur foarte mult pentru că totuși și copiii voștri sunt expuși și cel puțin aud limba română. Știu că și la noi în familie copiii preferă limba engleză, dar înțeleg limba română și vorbesc așa ca americanii, cu accent. Da. Mă bucur să văd că avem și pe rețele de socializare telespectatori care ne urmăresc. Cei care ne urmăriți acum, vă spunem bună ziua, Maria, Pașcu, și vă invităm și pe ceilalți care urmăriți pe Facebook sau YouTube să scrieți în comentarii dacă se vede, se aude, și am vrea să știm unde vă găsiți, în ce loc din lume, în ce țară, ca să avem așa o idee pe unde vă aflați. Acest dialog vrem să implice și telespectatorii noștri, de aceea dacă apar întrebări pe parcursul discuției noastre, vă invităm să le scrieți în comentarii și vom încerca să le răspundem și să le aducem în dialog. Acum, Cosmin, aș vrea să intrăm în tema noastră. Inteligența artificială este să zic așa, o temă puțin înțeleasă și cunoscută de noi românii și special creștinii. Avem această preconcepție că este ceva rău. Din start ne gândim la inteligența artificială ca ceva care ne amenință, nu e spre binele nostru, pare ceva necunoscut. Pentru că lucrezi cu inteligența artificială și te folosești de ea, aș vrea să te întreb pentru început și simte-te liber să răspunzi în engleză dacă te simți mai confortabil, pentru că știu că uneori termenii profesionali în limba română pentru tine pot fi mai dificili. Deci pentru telespectatorii noștri care nu înțeleg bine limba română, ne cerem iertare, trebuie uneori să trecem de la limba română la limba engleză, dar facem tot posibilul ca să comunicăm cât mai eficient, cât mai bine, ca să ne facem înțeleși. Ce este de fapt inteligența artificială? Da, deci asta e o întrebare care întotdeauna primez și atunci când spun la cineva că încep să mă adâncesc în tehnologia aceasta, aia e prima întrebare. Deci o să schimb în limba engleză pentru că, cum ai zis, o să fie mai ușor, dar sper să încerc să folosesc și limba română când pot. So artificial intelligence is at the basis a simulation of human intelligence that's processed by computers. So it is not a new thing. As a matter of fact, in the 1950s, that's when there was we'll say a conference, a convention of people in the computing field where this idea first began. And about 10 years ago, I know I was working for a financial services company where we had a lot of data scientists that were part of the company. And I had a lot of conversation and was really intrigued about the idea of what's called natural language processing, where computers take language and process it for an output. And so at the end of the day, artificial intelligence, as I mentioned, wants to be a simulation of
human intelligence that's processed by machines. And we'll talk a little bit more about how that becomes and what kind of applications it can be applied to, and various other forms. And like you said, how we as Christians should understand it and use it. Is artificial intelligence evil? It is not evil. So artificial intelligence is evolving. And the unique thing about artificial intelligence is that as we as humans interact and teach with it, or teach it, it starts to learn more and more, right? Because of the language and everything that we put into it. And one of the things that I'm confronted with as using artificial intelligence more and more, it's the idea of prompting. So a prompt is when you type or tell what the artificial intelligence will provide you. And so from the very early applications, when I first started using, for example, ChatGPT, which many people know, it was last year that I began to start looking more and more into it. One of my first prompts that I put in there is, can you provide for me a sermon outline on the love of Jesus? And within seconds, it provided an outline with scripture and we'll say general output of the theme of that topic. And so it was really interesting to test it, how it reacts to a Christian point of view. Cred că e foarte important să subliniem ce ai spus acum în limba română pentru cei care n-au înțeles. Faptul că inteligența artificială poate fi benefică, nu neapărat ceva rău. E o tehnologie care poate fi utilizată pentru noi. Și aș vrea să menționez ceea ce deja ai spus în limba engleză cu privire la modul în care ai folosit acest chat GPT pentru acea, încercare sau probă pe care ai făcut-o. Da. O să vorbesc în limba română, sper să explic bine. Mulți întreabă ce este ChatGPT, cum se folosește și ați menționat mai înainte despre internet sau cred că am discutat un pic înainte de a merge live. Îmi amintesc în anii 90 când am auzit despre internet și majoritatea știm, internetul a fost început, se zice, de la armată și folosit de mai mulți ani înainte de când a devenit public pentru societate. Și ceea ce a schimbat, what changed the game, cum se zice în limba engleză, a fost atunci când the internet browser a fost făcut public pentru toți ca să folosească. Și am fost la bibliotecă, unde mulți din, poate tineri acum sau alții nu prea merge la bibliotecă. Am fost la bibliotecă și acolo ai putut să accesezi internetul, da? Și am deschis de internet browser și m-am dus la yahoo.com, care a fost o pagină cu linkuri și acolo am căutat și am descoperit internet. Vreau să fac ilustrația aia relevantă pentru ChatGPT. Deci ChatGPT ar fi cum a fost internet browser pentru internet, pentru AI acum. Deci e un mod unde poți ușor să accesezi AI și să începi să folosești și descoperi cum să lucrezi cu el. Mulțumesc foarte mult. Încă o întrebare și voi trece în limba engleză și voi pune întrebarea și în limba română și în limba engleză. Cât de puternică este această, nouă știință, inteligența artificială? How powerful is AI?
AI is one, it's powerful because it's always learning. The more that we as humans interact with it, the more it learns. So it's very powerful from a data processing standpoint, right? The power of AI lies in this ability to process and analyze more and more and more data. And it's able to extract the patterns and just generalize the insights that come from all of this information that is being input into AI. And then the power is also in the automation and efficiency. So you can with AI, you become more and more efficient. Something that would take you 2 days, 8 hours to do, you can do with a matter of minutes. And so as we learn how to use AI, it becomes more and more powerful. Thank you. Se spune că tehnologia, cu cât avansează mai mult, afectează negativ locurile de muncă, oamenii nu vor mai fi necesari pentru că vom avea computerele care vor îndeplini funcții pe care înainte le făceau oamenii. Vom răspunde la această întrebare după ce vom lua o scurtă pauză și o să pun întrebarea în limba engleză și după ce revenim o să te rog să răspunzi. Can AI take over the world or take or steal the jobs? No, this is the first one. Can AI steal the jobs from people? And then we'll talk about if it can take over the world, as some people are afraid. When we come back after this short break, we'll talk about that. Vom lua o scurtă pauză, dar și apoi vom răspunde la încă două întrebări. Dacă acest inteligență artificială va înlocui locurile de muncă ale oamenilor și dacă va ajunge până acolo atât de inteligentă știința încât vor controla lumea. Dar înainte să intrăm în această pauză, aș vrea să le mulțumesc celor care ne urmăriți. Pe Facebook mă uit acum, văd că ne urmărește din România Maria, Chiria, fiți binecuvântați cu sănătate, vă urmărim din România, pace vouă, salutări din Austria, Olga, toți cei care urmăriți acum din diferite părți ale lumii, vă salutăm și îmi pare rău, eu mă uit aici pentru că aici e calculatorul și aici văd comentariile. Dacă mă uit pe calculator să știți de ce. Vom lua această scurtă pauză după care vom reveni. Am revenit în studio, astăzi suntem în direct pe Facebook și pe YouTube împreună cu Cosmin Ghiurau. Tema emisiunii noastre este Inteligența Artificială și aș vrea în continuare să vorbim despre modul în care această inteligență artificială poate să înlocuiască locurile de muncă. Cosmin, este posibil, is it possible for AI to steal jobs? Some jobs, yes. And this is something that I've been looking into, and I always get a lot of questions about. Well, this AI sounds interesting, but it's going to take over my job. So
the jobs, as we mentioned, the strength and the power of AI is the fact that there's a lot of information and it can do things a lot more efficient. And so, certain jobs that are repetitive or routine, those are the type of jobs that are at risk. However, there's still many jobs that require physical, critical thinking, leadership. The human instinctive jobs. Those are a long way from being at risk. The one thing with the jobs, though, similar to any type of new technology that becomes available, whenever there's a new technology, it will say that this will replace something that was done before. So the key here is, one, to learn it, because in the jobs that will be of the future, you'll need to basically what's called upskill or reskill something that you're doing. I recently read an article where recruiters, people that are looking for candidates in jobs, when you had a resume, it would say on the very bottom, I am proficient in Microsoft Office software. I'm proficient in Microsoft Word. I'm proficient in Excel and PowerPoint and the basics if you work in some kind of office. Now the recruiters are saying they're looking for resumes that replace that with, I am fluent in AI prompting. I know how to AI prompt. So it's beginning to start seeing these skills that you need to learn in professional jobs. Deci, unele companii caută oameni care sunt familiari sau sunt cunoscători al acestor funcționalități pe care le oferă inteligența artificială. Asta s-a spus în limba engleză, așa pe scurt. Pentru cei care nu au înțeles, despre asta este vorba, că această tehnologie nouă este de fapt una care este căutată și am citit un articol, Cosmin, că în acest domeniu companiile caută oameni care se pricep și înțeleg această tehnologie și a crescut cererea cu 70 și ceva la sută. Pentru că companiile, așa cum deja ai spus, caută oameni specializați în acest domeniu pentru că văd valoare în a utiliza această tehnologie. Pentru că vorbim despre aceste, avantaje, dacă le spun așa, aș vrea să vorbim puțin despre partea bună. Ce avantaje sunt utilizând această tehnologie și special în domeniul în care tu lucrezi? Care sunt beneficiile? What are the pros in this area of using artificial intelligence? Yes, thank you for that question. So before I share the pros of AI and how to use AI, I just want to clarify. So I am not a artificial intelligence, we'll say, programmer or technical person. I have really researched and begun to use and learn artificial intelligence to use it in a practical way for what I do and for what others do. And so that's why it's a very good question to ask about the pros. There are primarily three key things that I think we can take away of the pros of AI. One, it's able to increase overall efficiency and productivity. As I mentioned earlier, once you learn how to use AI, you're able to take certain tasks such as writing a book, coding, etc. You're able to do it in from days to hours, or if not minutes. So this may sound scary to say, okay, how do you do it so fast? But it allows more human creativity to make it better.
and to really focus on that. So increased efficiency and productivity. I think also just allowing to help with faster decision making and being a lot more precise. So in the fields of finance and medical and even quality control, all of these different fields, you're able to more quickly make a decision that would otherwise have taken a longer time. And then another pros of AI is that it's in the beginning of the practical general use of AI. As I mentioned, AI, it's said to have started in the 50s and really about 10 years ago started to really develop. And now we're really in the phase of practical. So there's so many opportunities and innovation. And if you open up any news network and or online article, and this conversation that we're having here, the more people talk about it, the more people learn it, the more that you're able to we are able to really be innovative and see new opportunities of how to use it. And again, opportunities in healthcare, transportation, entertainment, finance, all of these different industries that it can be used for. Thank you for that. I did a test to see how it actually works. And I went on this website, ChatGPT, and I gave instructions. I said, give me 10 topics on a specific subject. I was surprised how fast I got the topics and how well they were written. So my question is, how reliable is this information? Where is it coming from? Yeah, so it's coming from, like I said, multiple data sources from the internet, right? And actually, if you ask, especially ChatGPT, current topics, it will say that I do not know those current topics. I believe it knows topics up to probably before 3 years ago or 4 years ago. So it's now beginning to learn the newer topics. So it's very good at what has happened from 2020 and past that, but it's learning newer. And so you use ChatGPT, I think the version 3, which is the free one. I have access to ChatGPT 4, which is not only faster but also a lot more reliable and a lot more accurate, because a lot of the testing that I did, the first time that you ask it, it will give you a general information, but the more you follow up, the more specific you prompt it, the better results it will give you. And so my recommendation is, if you try using AI through ChatGPT, don't stop with the first question, and 2, speak to it like you would a human. And be as literal as possible. So, for example, you said you wrote in something. I would write in to say, can you give me, 3 examples of the top 10 places to visit in a warm and friendly tone, so I can share with my family. And it will actually print it out. Give you in a warm tone, or you can say, I want it to be in first person. In other words, just like I would say it, not third person or second person, which is in the English language. So be as specific as possible to give you a better result. That's very interesting, but at the same time strange. I mean, speaking with the machine, telling a machine instructions how to do certain things, it doesn't sound natural. Yeah, well, I see that the beauty for 20 plus years, this is the way how we communicated with our computer. Now it's this or type, right? So it's a different way of using the computer. Are there any disadvantages, any cons to this technology? So, like any technology, there's the pros and the cons. And a lot is being covered right now on the ethics of AI.
Just recently, the CEO of OpenAI, which created ChatGPT, was invited to Washington, D.C. to meet with lawmakers on how to explain to them, how it works and what are the pros and the cons, and what can be done to ensure that it learns in a way where it can be regulated and ethical factors put into it. For anyone that follows online and technology, many people know of Elon Musk. He's the one that not only is he looking to develop, but also has warned people to say, we need to regulate, we need to control how AI develops in order for it to be useful for society. So that's a big, we'll say, potential negative or con of it. And you asked about jobs. That is one factor that as a society we will need to learn how to adapt into what jobs it affects, and how people react and how people are trained and, like I mentioned, upskilled. And currently, this could be a positive or a negative. AI is very informative. It lacks human judgment and creativity, which is a good thing, but also something that could become a negative. And human emotion, I might add, because in this virtual world we're in, it seems like humans are spending a lot of time virtually and not so much physically, in person. And this AI, as beneficial as it may be, it does not feel. So when you speak with a machine, this machine is going to provide information, but you're not going to get the comfort you can from a human being. Mm-hmm. Is that right? That's right. Yes, that's right. So there's a term out there called AGI, or artificial general intelligence, which is, people say that is the next step, the next level. So not only does it know how to process data and information and give you the result that you want, but it learns how to feel. It learns how to understand experiences and have that emotion. And it's almost to a level of, in English terms, it's called sentient AI, where it has, again, feelings and emotions. But that, that is far off from what I've been researching. And that's why it's important now of how we as a society learn how to use it, teach it, and also as a government are able to put together in place certain ethical parameters to make sure that we use it as a positive tool for humanity. Now that you mentioned AGI, I do have a question about that. How close are we to achieve AGI? Do you know? So right now it's far off from what I've been researching. Again, I think we're at a point where the knowledge of AGI is, the knowledge of artificial intelligence is exponentially growing. And as humans, we're stepping in to say, okay, how do we control this? But then AGI, I should say, it's also a convergence of multiple things, right? So it's not only the technology, but also the robotics behind it, right? So it's the intelligence and also the hardware and how it combines. And right now, there's obviously robots that are doing certain things, but they're very repetitive. So it's the combining of the artificial intelligence with that hardware is the next level. And then beyond that, as it learns, we don't know how AGI could affect that. Interesting. Technology is evolving, and the Bible does talk about that, technology will advance. How do you start learning more about this AGI? I mean, the general public probably, has this
lack of understanding and knowledge of how to utilize AGI, and most of them, especially the Christian community, I think the first inclination is to stay away from it. Mm-hmm. Yeah, I would encourage everyone to test, to not be afraid of it. As I mentioned, it's yet another technology. It's yet another tool that as humans we have created to be able to use, right? Like any tool up to this point. And so I think in order to start learning how to use AI, it's really just number one, get the foundation. So just understand the basics. And I think, watching this type of broadcast and, searching for, what is AI, how to use it, that's the foundation of beginning to learn how to use it, and continue to use online resources in your particular field. So for example, if you're in the medical field, say, search for AI in medical and see the type of tools that are there and begin to start learning them. I've been using multiple tools in the marketing space and a lot of them are free and available. And I'll share some of those probably towards the end, where you just begin to start using and testing. You don't need to be an expert at it, just start using those online resources. So get the foundation, use the online resources, and just stay informed, stay connected, and don't be afraid of the headlines. See how AI can be used for your specific need and an industry that you're in. As far as you know, is the Christian community, the faith-based community, concerned and or interested in this technology, or they right now are standing by watching it? Mm-hmm. It's still a strange thing to the Christian community, because we live in the information age. We are aware of it. However, many people have not really experienced AI. I remember at the beginning of the year, I met with some group of people at our local church, and I asked them. They're involved in technology, and I said, what's the new technology that you're most excited about this year? And they gave me a few examples, and this was in January of this year. I said, we need to be aware and pay attention to ChatGPT, and many of them didn't even hear about it or know about it, and so. And this was in our church setting. So I think now the headlines have exposed it to more in the church and the environment. And I believe it's something that we need to investigate to see how we can use, not only practically, but also from a sharing the gospel perspective. Interesting. You brought me to the very point where I wanted to be, how this technology could be utilized for the kingdom of God. But we're going to talk about that in the next segment. We're going to take another break, and then we're going to come back. I'm going to shift languages now. I'm going to go to our Romanian viewers, if they're still with us, after this long English segment. Pentru cei care ne urmăriți pe rețele de socializare și încă sunteți cu noi, aș vrea să vă încurajez, dacă aveți întrebări legate de această temă, inteligența artificială, să le puneți în comentarii și vom încerca la finalul emisiunii să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Acum vă invit să urmăriți aceste două promouri și apoi revenim și ne apropiem de finalul emisiunii.
Am revenit în studio, astăzi împreună cu Cosmin Ghiurau. Vorbim despre inteligența artificială. Acest program este bilingual, vorbim și în engleză și în limba română, deoarece uneori pentru Cosmin e mai simplu, e mai ușor să explice termenii tehnici în limba engleză. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne înțelegeți. În ultima parte a acestei emisiuni aș vrea să vorbim despre modul în care tehnologia, inteligența artificială și nu numai pot fi folosite pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Așa cum vorbeam, Cosmin, înainte, cred, de emisiune, comunitatea creștină, în general, se ferește de nou, de tehnologie în special. Mi-am amintit când au apărut filmele, au apărut televizoarele, când a apărut internetul, creștinii nu s-au simțit confortabili în aceste domenii și le-au ignorat sau chiar le-au descurajat. Iar acum, iată că majoritatea bisericilor au acces la internet, fac transmisii live, avem canale de televiziune creștine, radio creștin, ziare, publicații creștine și așa mai departe. Aș vrea să vorbim despre inteligența artificială în mod specific, cum am putea să ne documentăm, să învățăm mai multe despre cum funcționează și cum să o folosim pentru slava lui Dumnezeu, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Da. Mă bucur că ai zis exemplele acelea de tehnologie noi, încă chiar m-aș duce și mai în urmă la printing press, unde înainte de printing press a fost foarte greu ca să ai o carte, în mod special Biblia, și a fost o persoană care a zis că trebuie să folosim tehnologia asta nouă ca să facem Biblii și să poată să aibă întreaga lume. Acum, pe parcursul anilor, au fost alte tehnologii, cum ai zis, și o să schimbă limba engleză. Is AI as revolutionary as the printing press? Many people believe it is. Some people have said it's the biggest technology invention since the printing press because of how big of an impact it can have on humanity. And so as Christians, right now, because we're in the early stages, I believe it's our opportunity to not be afraid of AI, but to learn how to use it for practical ways for us to not only grow spiritually, but also use it as a tool of spreading the gospel. And AI practically, for me, for example, before AI, I would use books that you see behind me, online resources to help prepare and do my Bible study. Now I use those plus AI to get that information a lot quicker and to help inform some of my Bible study and how I prepare. It doesn't replace it. I still need to do it as a human, but it's a quicker way of doing that. And so I think for education, especially in schools, we see it a lot in Bible colleges, how quickly we're able to get the information to be able to help shape our position from a theology standpoint and what we believe. Now, that's the learning part of Christians, and practically, how can we use it to speed up certain things that we're doing for ministry? Instead of taking hours and hours to try to put together what's the right plan to go on a mission trip and how to put things together. Use AI to quickly say, okay, what type of itinerary should I
consider when I go to a mission trip in Africa or other places, and allow it to quickly give you the local things, and then begin to use it to make it even better so you can reach the people quicker. There's different ways that you can use it to help in ministry and building our knowledge. Are there resources available for someone interested in learning more about this technology online, or are there, do you have any recommendations? Because it seems to me that not too many people are familiar with artificial intelligence, what it does. We're starting to hear more and more about it, and I don't know, I was not really very familiar with it until recently when I discovered what AI really means. And then I started to research it. Obviously online, anybody who has access online can search it, but are there any resources that you might recommend for people to use to learn more about this? Yeah, absolutely. So the hard part is because now there's so many companies that are using AI in their technology and their tools. It's hard to know where to start. So I'm glad that you asked me that question. As I've been looking at what are some key categories of using AI, there's a few that I'd like to call out. And for example, there's this term right now called generative AI. So in other words, a lot of what we're doing now, with you said about ChatGPT, that's considered generative AI, where you type, you type, and the AI generates something for you. So from this standpoint, there's multiple categories. Obviously in text, anything related to writing something, imagery. You're able to write and AI can create an image for you. There's audio. There's an opportunity where you type and it generates certain audio. So for example, you're able to clone your voice in AI. And once AI has, you upload a certain amount of files about your voice, it can clone your voice, and then you just type whatever you want to type, and it automatically speaks in your voice that phrase. And so this is very interesting for video and entertainment, etc. So there's a lot of different ways to do that, or training, teaching. Obviously, there's coding. That's another category. A lot of us have experience with customer service and online chatbots. When you interact with customer service, that's all. A lot of that is AI. And video production, generative AI. You can say, this is the type of video that I want, and it begins to produce 30-second, 60-second videos around that. So those are some of the key categories of how to get started to learn AI: text, image, audio, coding, chatbots, and video. That brings to mind an angle that is not so good. I mean, anyone can say anything through this technology, and somebody can clone my voice and take my image. Like I saw some online, I saw a clip by President Biden praising Romanians, which was obviously not the case, but it was done through AI. So the question I have is, how do you verify, because if some of these content goes public, people may misunderstand it and take it as real? Yeah, absolutely. I think that is a big challenge currently, and for all of us to be not believe the first thing that you see. There's a lot of headlines right now where in government, in politics, and things of that nature, entertainment, there are AI generated videos and audios that are not true. And so they're created, right? They're not authentic. And so don't believe everything that you see. That's number one. And number two, the positive is
there's technology that has been developed and is being developed to identify AI generated content. It's hard because the unique thing about generative AI, when it gives you, an article or something, it's all original. It's not plagiarized, it's not duplicate, it's all original. However, there are people and companies now that are developing software to be able to recognize what is AI generated. And so I think in the near future, there will be filters in place, certain browsers, mobile devices that will alert you that it's not authentic content. Well, that's important for the public to know. That is important for us to do our due diligence and to verify before we take anything as real content. Some of them may not be. We're getting close to the end of our program, and I'd like to ask you, beyond the Chat GPT, can you give us an example of how AI works? Mm-hmm. Yeah. So as I mentioned earlier, my specialty and involvement in using AI is less on the coding side and the natural language processing, and more on the practical ways to use it, and specifically in marketing and being able to create content. And so there are 3 or 4 tools that I like to use. Some of them are free to try. Others, require a subscription. Most of them are free to try. There's one tool that I believe will be a leader when it comes to creating content, and it's called Jasper.ai. That's JASPER.ai, and that is the leader right now if you want to create articles, write outlines, even social media posts, a lot of content that you see both text or from a text standpoint, write emails, so many different use cases for a company or a person to be able to use very, very quickly. So Jasper.ai, a tool for generative images. In other words, typing into AI to give you an image. It's a tool called midjourney.com. So midjourney.com. And there it's a little bit different because you need to learn a couple of it's called prompts and codes that you need to tell Midjourney in order for it to produce the images that you want. But there are a lot of online how-tos and tutorials on how to get started. But with that, I've seen a lot of images being created that are very unique. For example, there have been people that have created images that said, show me a picture of Moses parting the Red Sea, and it gives you an image of almost a lifelike image of what that could look like. Another tool is for voice and voice cloning. As I mentioned, I actually am beginning to really use this. It's in the beginning stages. It's called 11labs.io. So ELEVENLABS.io. It's a great way if you need to use it to do quick work and using, if you don't have somebody that can do voiceover. And then finally, I would really encourage people to take on a ChatGPT and consider I don't work for ChatGPT, but consider subscribing to the Plus, which is their ChatGPT 4, to really see the bigger impact and bigger power that you can use with AI using ChatGPT. Since I've started using ChatGPT Plus and getting access to 4, there's so much more experimenting that you can do. Very interesting. We're approaching the end of the program. We still have a few minutes left. And I'd like to spend the remainder of this time in Romanian, if it's okay with you.
Aș vrea să ne apropiem de final, mai avem doar câteva minute și înainte de orice vreau să-ți mulțumesc că ți-ai luat timp ca să vorbești cu noi despre această temă importantă, inteligența artificială. La finalul emisiunii aș vrea să te întreb cum pot telespectatorii noștri care vor să vorbească cu tine direct, să te întrebe, poate au nevoie de ajutor în acest sens. Există o modalitate pentru a intra în contact cu tine? Știu că ești activ pe rețelele de socializare, poate ne dai niște informații puțin despre modul în care te pot contacta și mai specific domeniul tău de specialitate. Da, absolut. În primul rând, oricând puteți să mergeți la website-ul care am, se numește pluscmo.com, deci plus cmo.com, deci acolo se poate contacta oricând. Și eu folosesc foarte mult rețea de socializare LinkedIn. Acolo puteți să mă căutați sub numele meu și să-mi dați un mesaj acolo. Și în afară de LinkedIn, pe altele rețele de socializare puteți să mă găsiți după nume sau @Aron Cosguru, Cosguru. Puteți să mă găsiți pe Twitter, pe Facebook, pe alte rețele de socializare. Ok, Cosguru? Corect. Ok, Cosguru, ok. Bun. Ne oprim aici. Mulțumesc foarte mult, apreciez interesante informații și aș vrea să mă adresez acum în final telespectatorilor noștri și îți dau întâlnire, Cosmin, să mai revenim, să mai vorbim despre alte teme, nu numai despre inteligența artificială pe viitor. Absolut, m-aș bucura. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. De data aceasta am fost în direct pe rețele de socializare Facebook și YouTube. Vă mulțumim celor care ați fost cu noi în direct, iar cei care ne urmăriți în reluare, vă cerem și dumneavoastră o reacție, să ne puneți întrebări dacă aveți și le putem lua în calcul pentru emisiunile viitoare, sau dacă aveți un gând, un comentariu care vreți să ne-l transmiteți, întotdeauna suntem bucuroși să intrăm în comunicare cu cei care ne urmăresc și să aflăm în special unde vă aflați, de unde urmăriți aceste emisiuni. Așa cum îmi place mie să spun, la finalul emisiunilor vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, pe același canal și la aceeași oră. La revedere!